escribiendo y anotando todo si es que quieres ver resultados. Todos queremos ver resultados por nuestro trabajo, ¿verdad? No importa si es trabajo en cuestión de relaciones personales, trabajo en cuestión de negocio, en cuestión de oportunidades, en cuestión de trabajo, labor, ¿no? Ir a un centro laboral, en todos los sentidos. Es un día para anotar las cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Para poder llegar a un resultado mejor, para poder llegar a todo lo que queremos lograr y manifestar. Ese es un muy buen día para Aries, ya sabes, con conciencia, para que todo lo que sale de tu boca sea bueno y bien recibido por los demás y florezcas. Ahora, para mis amigos de Tauro. Mis amigos de Tauro parece que no están tan contentos hoy día. No te preocupes porque hay cosas que están ocultas, que todavía se están por descubrir, que puedes jugar a tu favor. Entonces, no te preocupes. ¿Ya? Y sigue tu intuición. Estas dos cartas son cartas muy buenas de intuición. Sigue tu intuición, sigue adelante con lo que estás haciendo y préstale atención a los pequeños inconvenientes que suceden, porque de ahí vas a poder crecer. No creas que es un estancamiento, no creas que es una ruptura, que algo malo va a pasar, sino tómalo como que solucionando esos obstáculos vas a poder llegar a algo mejor. Y como que sí, sigue tu intuición. Ahora, para mis amigos de Géminis. Géminis es un día para trabajar en equipo, para disfrutar de tus logros y también para darse cuenta que tenemos que seguir trabajando, no nos podemos dispersar, ¿no? Un poco disfrutando, un poco trabajando, un poco luchando, ¿no? Es así, un ratito desayunas, un ratito trabajas, un ratito descansas, otro ratito sigues trabajando, otro ratito cuidas de tu salud. Así va a ser tu día hoy día, ¿no? Y siempre recordando la disciplina, ¿no? Porque nada se logra sin disciplina. Es un buen día para Géminis. Vamos con los amigos de Cáncer. Para mis amigos de Cáncer es un día mágico, un día para explorar, para confiar también, ¿no? Es un día para planificar y para asumir responsabilidades. Ya, para no llorar sobre la leche derramada, para mirar adelante. Es un día muy bueno si es que así lo quieres, Cáncer. Ahora, para mis amigos de Leo. Leo, es un muy buen día para que sigas con todos tus proyectos. Por el momento no te recomiendo que firmes contratos y si lo haces, mira bien la letra chica, ¿no? Fíjate bien y dependiendo de si firmas o no firmas contrato, ¿no? O de qué también te fijas a la hora de firmar documentos, de cerrar tratos y todo eso, ahí se van a abrir puertas para ti. Pero todo con cuidado, sigue buscando, sigue trabajando, sigue avanzando. Mis amigos de Virgo. Para mis amigos de Virgo. Mira, tienen unas cartas bien lindas, Virgo. Virgo no se quiere dar por vencido y no debe darse por vencido. Eso está muy bien,
porque la vida sigue adelante, ¿no? Siempre hay inicios. Entonces, las cosas que quieres, sí son posibles que las consigas, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿no? No te van a caer las cosas así de gratis. Qué bueno fuera, como quisiéramos, ¿no? Pero una vez que llegues a esa conclusión, vas a poder empezar a trabajar para que consigas eso. Y eso está muy bien, porque es parte del crecimiento, ¿verdad? A ver, para nuestros amigos de Libra. Libra tenemos, bueno, Libra va a tener que cuidarse un poco las espaldas porque hay ciertas personas, ciertas envidias, ¿no? Por ahí de alguna estafa, alguna comunicación no bien leída, ¿no? Hay que evaluar bien las cosas para que no termines angustiado, llorando, triste, ¿no? Preocupado. Y sobre todo, si puedes ahorrar, si puedes guardar, prever para lo que viene más adelante, no vas a terminar así. Eso es para los amigos de Libra. Para mis amigos de Escorpio. Mis amigos de Escorpio, su aislamiento, para los que se han aislado un poquito, no han querido saber mucho de noticias, de gente, de amistades, no han querido salir mucho, todo eso, ya esa parte termina, ¿no? Y ahora empieza la etapa de conocerte a ti mismo. Entonces, Escorpio va a tener que conocerse a sí mismo, ¿no? Compenetrarse consigo mismo para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Para ir al siguiente nivel, para conocer todas sus habilidades, de todo lo que es capaz y seguir adelante, ¿no? Es una tirada muy introspectiva, si lo vemos así, porque mira, salió el ermitaño, ¿no? Sale la conclusión, un poco de pena, un poco de tristeza, ¿no? Pero todo es para crecimiento personal. Son unos días de introspección para Escorpio. Ahora tenemos a mis amigos de Sagitario. Para mis amigos de Sagitario, ellos están con la intuición a flor de piel en estos días, ¿no? Tener más apertura por el conocimiento, ¿no? Continúen creciendo, continúen aprendiendo, porque no se terminó en el colegio, en la escuela lo que aprendemos, ¿no? Hay que recoger los aprendizajes y llevarlos a la vida, porque eso nos da la fortaleza, ¿no? Y Sagitario es un signo muy fuerte, pero cuando se estresa se desequilibra. Entonces, guíate por tu intuición, sigue aprendiendo, ¿no? Y aplícalo, pero estos son aprendizajes que te van a servir a ti en tu vida. No son aprendizajes de los que se aprenden en los libros, ¿no? Es aprendizaje personal, es desarrollo personal. Para mis amigos de Capricornio. Mis amigos de Capricornio, ellos están pasando por una revolución, por un gran cambio y se están preparando para conquistar, pero
cuidado con la impulsividad, tienen que frenarse un poquito y reevaluar, redireccionar para que todo les salga bien, ¿no? Porque otra vez los tránsitos astrológicos no están tan buenos que digamos para ser impulsivos. Uno tiene que un poco como que mirar bien sus movimientos, ¿ya? La parte de la manifestación para Capricornio va a demorar un poquito todavía, pero Capricornio es buenísimo manifestando, así que no va a ser tanta la espera, ¿no? Y sí, va a venir dinero, van a conquistar con sus proyectos y les va a caer dinero, sí, definitivamente, ¿no? Pero un poco de paciencia en el proceso. De repente para algunos van a tener algún viajecito, algún viaje hasta internacional podría ser, ¿no? Y la familia es importante en estos días también, cuiden de su familia. Ya estamos en días movidos y el sol representa a la familia. Así que a pasar tiempo con la familia, disfrutarlo, ¿no? Y pasar estos días de fin de semana, de repente compartir con ellos, ¿no? Y después regresar de nuevo a seguir trabajando duro y parejo. Para mis amigos de Acuario. Para mis amigos de Acuario. Acuario está un poco ofuscado en este día, ¿no? Un poco indeciso, un poco ofuscado, un poco melancólico de repente, ¿no? Otra vez, es normal por los tránsitos, ¿no? Que algunos acuarios sí se van a sentir así, ¿no? Un poco como apesadumbrados, pero con conciencia todo mejora, ¿no? No importa lo que se viene, estos nomás son avisos, ¿no? Son avisos y está en nosotros decidir y hacer que nuestro día sea como queremos que sea, ¿no? Estos nomás son avisos, son advertencias. Ah, mira, no te vayas por allá porque puede pasar eso. Tú decides, ¿no? Pero si decides irte por allá, ya sabes lo que esperas, ¿no? Si decides probar otro camino, también ya sabes. Estos son solamente avisos, se leen las energías del momento y tú tomas tu decisión. Así que no es que, ay, no, qué feo día me espera. No, no es así. No. Vamos a ver, aquí, ¿cómo Acuario podría sobrellevar un poco mejor este día, por ejemplo? Con calma, tomando mucho líquido, ¿no? Entendiendo si tratamos con hombres, entendiendo que los hombres piensan diferente que las mujeres, si tratamos con mujeres, entendiendo que ellas piensan diferente que los hombres, todos somos diferentes, depende de nuestras vivencias, ¿no? No ponernos saltones de cualquier cosa. Si alguien nos metió el carro cuando estamos manejando, ¿no? Ahí mismo reaccionamos, ¿no? Pero sí, efectivamente son cosas que nosotros podemos en el tiempo, ¿no? Manejar, reeducarnos y manejar para que en unos años ya no somos tan reactivos, ya tenemos una vida mejor. ¿Mm? Es mucho mejor. Ahora, para mis amigos de Piscis, muchas gracias por la paciencia. Piscis es el último signo del zodiaco. Es el último signo del zodiaco, pero miren que el año astrológico no comienza el 1 de enero. El año astrológico comienza en este año el 20 de marzo. Entonces, Piscis no es el último, sino el primero. Los últimos seremos los primeros. Ya, para mis amigos de Piscis. Piscis
muy buen día para el comercio, muy buen día para el negocio, en lo que estés trabajando, muy buen día para entablar nuevas amistades, para, para ser empático, ¿no? Para entender a los demás y también, ¿por qué no?, para actuar con cautela. ¿Por qué? Porque los tránsitos, ¿ves? Acá nos señala la estrella, las estrellas, ¿no? En el tarot, sí es optimismo, todo eso, pero también es representación de los planetas, ¿no? Entonces, con un poco de cautela, con buen ánimo, ¿no? Disfrutando ahora que ya estamos en el fin de semana, ¿no? Darse tiempo para las personas que no vemos desde hace mucho tiempo, para nuestra familia, que no nos contactamos hace tiempo. Si no te contactas con alguien que es muy especial para ti desde hace tiempo, ¿no? Es buen día para reconectar con todas esas personas. Es un buen día para hacer intercambios, un buen día para los negocios, ¿no? Y también para ser generosos, ¿no? No solamente con cosas, sino con nuestro tiempo, con nuestro amor, con nuestro cariño, ¿no? Con los animalitos también, con los niños, con todos, ser generosos y porque así también es como vamos a recibir, así igualito, ¿no? Es como vamos a seguir encontrando más personas buenas, más personas optimistas, más personas que nos suman y que no nos restan o nos drenan energía. Bueno, mis queridos amigos, espero que te haya gustado el horóscopo en español. Ahora voy a hacer el horóscopo en inglés para los que me siguen en inglés. Pero no te vayas, quédate, escríbeme. Mañana voy a estar haciendo el live con un healing board para sanar. Vamos a hacer sanación. La estrella, o sea, yo, soy experta sanadora. Yo sano con Reiki, sano en astral, con ángeles, sano de muchas maneras. Pero siempre, claro, hay un factor karmático. Se sana hasta donde nos permite, ¿no? Porque, pues, Dios es Dios. All right, I'm going to start with the horoscope in English. Yesterday I did the horoscope in English and Spanish as well, but I did each sign in Spanish and English. Now I'm doing it this way, first in Spanish and now in English, so that nobody has to wait for me till I am done with one sign to go to the other, or nobody gets bored with a different language, you know. It is all just thinking of you. Muy bien. For my friends from Aries, Carlos, te puedo responder tu pregunta terminando a los signos en inglés. I'll answer your question, okay? For our friends of Aries, you are going to have to be very disciplined and recognize that sometimes impulsivity doesn't solve very many things. So it is sort of a hard day, because Venus is just entering or just entered
Aries, so the things that you will want to say are very impulsive. So calm down, sit, relax, think what you are going to say, and then say it, because we don't want you, getting in trouble out of, something that you said that shouldn't have been said, and then you cannot take it back. However, you're going to have a surprise, a great surprise with what you know, but you are going to also have to acknowledge some sort of authority. Now, if you work for somebody, if you work with somebody, roles have functions for a reason. Sometimes when we step on functions that aren't ours, then is when problems start. So be mindful of others, respect the limits, and set your own limits. Now for our Taurus friends. For Taurus, it's a good day to work in a team or as a team. You're going to be moving forward with what you want to accomplish, and you have the strength, you have courage. Within just a nick of time, you are going to find that solution that you were looking for. So don't worry, keep working and keep your happy up, because when we are happy, we vibrate different and universe conspires better in our favor. Okay? For our friends, Gemini friends. Gemini, it is so interesting when I read in Spanish. It's the same cards as I read in English. It's interesting. So for Gemini is going to have to think through how to know himself or herself better. Okay? Love yourself more today, pamper yourself, and then you will get back to your place, to your own place, to be yourself again, to feeling yourself. And also mind for things that happen out of the blue, that just happen instantly. That could be a nice surprise or an unpleasant surprise, right? So we have to look up for that and just take your time to figure out the situation, to analyze and make a decision, Things that can just happen can happen for the good or the bad. So in this case, in your case, your cards aren't saying anything that may imply that will go bad at all. But it's always good to think before we act. Okay? Now, for our Cancer friends, Cancer. Cancer, today is a good day to leave sorrow and worrisome behind. Leave it behind. Do it because yesterday wasn't a very good day for you, and it was a lot of worrisome again. It's the transits. Yes, we just had an eclipse. You are a water sign, like Pisces. All water signs are all, touchy right now. It's because of the transits. We perceive a lot of activity in the sky with the planets. So today you are going to be accomplishing
what you want to accomplish, still feel a little uneasy, a little bit of sorrow, but it's a new start. It's a new start and a good time for you to look at the situation from another point of view. Yeah, and that will open you the door to see more stuff. Now, for our friends of Leo, for our friends from Leo, Leo, if you have any agreement, any contract to sign, read through very well, follow your intuition. Leo is a fire sign, but everybody has intuition. So if you have developed it a little bit, then follow your intuition, and if you have to sign something, read through the small letters. Don't worry too much, but read through, okay? All the contracts, the agreements, anything that needs to be signed, read very well. And something that is still to be known, you will know it today, within today and tomorrow, okay? Now for my friends, my Virgo friends. For my Virgo friends. Virgo is a good day for businesses, it's a good day for exchanges, to look for new opportunities. It's also a good day to be cautious and a good day to follow your intuition and to be patient too. To be patient, like things, processes need some time to develop, need some time to mature. So just be patient. And if you have any businesses going, it's a very good day for that. It's a good day to look for new opportunities. If you want to take a vacation, if you want to think of a new way of making money, you are going to have great ideas, and you are going to be looking very good opportunities. Oh, this is my cat. Looking very good opportunities. A good witch. I have 3 cats. Okay, so that is for our Virgo friends. Now for Libra. Libra, some of you are going to be getting a heirloom, are going to be getting something that somebody that passed away may have left them. It may not be something very like something physical, but it will mean a lot, okay? And maybe that won't bring a lot of hope to you, but once you realize what that means, you are going to feel like the luckiest person in the world.
that it is. So you're going to have a very nice surprise at the end. Also, Libra is going to have to look at what has been going on in the last few days and see what is the inventory of the situation, okay? The good things, the bad things, what has to be done, Libra will have to reevaluate all that, to reevaluate, not to get sad, but to be conscious about the situation and move forward from it. Okay? Libra is not in a bad situation, but could be if doesn't stop right there. This is going to resonate with just a few Libras because it's like very specific, but it's not bad either, because it's that moment when we realize what is the situation, what are the problems, and then what are the solutions. It's like an aha moment. So that is a very hopeful spread. For my Scorpio friends, Scorpio is going to have to look after his own back for a little bit. There are some energies. If you are like surrounded of a lot of negative people, you are going to probably be feeling defensive, but don't worry about that. After all that negative feelings are gone, then you are going to be able to innovate, to make it better for yourself, maybe following the advices of somebody else, somebody knowledgeable, maybe look for that kind of that kind of advice, somebody who knows better. It will be good for you. For Sagittarius, my Sagittarius friends, Sagittarius is busy today. Sagittarius is busy with activities, is busy with work, with family, or maybe planning vacation, maybe planning to make changes, to improve things, as a group. Sagittarius is very active today, and probably in the last few days too. So this is a card where is very basically how busy we are. That's how I know Sagittarius is very busy these days. Okay, so, and it's probably going to be doing a trip, perhaps overseas, or maybe somebody coming in from overseas, maybe a family member coming from overseas, and then the changes coming, okay? So it's a very good day for Sagittarius, and the advice here would be to whatever you are exploring, just be mindful about others. That's the only thing with Sagittarius. Now for our Capricorn friends. Capricorn.
Capricorn, you have been manifesting, but I also see you upset, mad, and trying to solve some sort of situation. So whatever remorse or grudges that you may have, you are going to have at some point to let go, because that is not going to let you move forward. That is going to stop you from manifesting so many things that you want. And remorse and also forgiveness, grudges, all those things are for yourself, are like the person that we are forgiving or that we are, getting over with or whatever, doesn't even care. Doesn't even care. It's for you. When we forgive or we forget about something that happened with us or to us, it's for us. We free ourselves. We don't free anybody else. It's just for ourselves. So, we don't free anybody else. It's just for ourselves. So, closed, and I don't know what happened with the transmission. So, but we are in Capricorn. So Capricorn is going to have to let go of grudges or remorse and finally forgive whatever happened with him, her, or to him or her, like follow advices, look for advice, like trustworthy people that can help you get over those things, and you will see how beautiful the result is. Once you go over this, look, then you are at peace with yourself and with others, and the relationship with the person that you had the issue with is going to be a lot better. But most importantly, you are going to be better. And that is the whole idea. Aquarius. Aquarius wants to accomplish, wants to do things, also wants to have and materialize some projects, right? But the ways, the means have to be also good and positive, good enough so that others don't get hurt in the middle. So look after your own back, but also look after what you are doing with your actions, Like, are you affecting somebody? Are you succeeding? Affecting others? If you are not, it's great. And your success will be steady, strong for a good while, And if you don't, then you're going to have to rethink the processes and try to make it better, because when this card happens, it's not only, it could be infidelity, but it's not just a random infidelity, it means many different things in tarot. So be mindful
of the nature of others. Okay, we all act how we were raised, how we learned in the past from others, you know. We are a whole recycling of experiences. That is who we are in general. So not everybody has recycled the best, right? We are not perfect. We are here practicing to be better. Okay, so Aquarium, be mindful about others, and your projects will be great because this is the Empress, and that is abundance, that is love, is a lot of things, you know, very powerful, but minding others. Okay, now for Pisces. Pisces has to be patient with. There is something that Pisces wants to accomplish here in this card. There are two major arcana in this 4-card spread, you know. So some Pisces are going to be having a road trip, a small trip, you know, a short trip. It could be at nighttime, but they are going to be accomplishing something. This weekend could be, you know, and sorrow has to be left behind, because sorrowness is just, you know, it's like lamenting, but lamenting with no action. So we all have to move forward, take action to get out of whatever situation that we don't like. So Pisces is soft, is all about others, and also is a water sign, and is the witchy sign. So Pisces is getting so many influences from the planets, from everything that happens, from others. Is a lot. So a lot of Pisces are depressed, are sad, are, you know. So be happy. If you have any depression, any pain, emotional pain, you know, go dance, do something for yourself. Get out, see the sun, walk around, I don't know. Be active, elevate that vibration, because nothing good comes when we have low vibrations. So temperance is the patience, is adjustment. Pisces have to learn how to balance all those emotions, everything that what is feeling, to leave it behind and be able to manifest. When Pisces is in the negative, when Pisces is sad, is stressed, is anxious, no manifestation happens. So start dancing, start singing, start doing something to elevate that vibration, okay? And that is the horoscope for today. Tomorrow we don't have horoscope, but we have the healing session with the healing board. I'm going to be healing. This is a real case, huh? It's a real case that I will be having here live for all of you. So watch me tomorrow, same time. I don't know where you are, but same time, same place. Have a great day. Like my channel, subscribe, please. You can find me in YouTube also, and Facebook as well. Love you all. Thank you. Bye-bye. And Facebook as well.
Love you all. Thank you. Bye bye. Bye bye.